يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني خلينا نروح نشوف الليسون ده. It will take like a little bit time, so we need to go through it a little bit quickly. For the vectors, خلاص, what is the definition of the vector, or what are the vectors are talking about? The vector is talking about that you have to find out the distance and the direction between 2 points. يعني for example, if I have, this is my axis, and I went through there from this point, let me say this point is A, which is 1 and 1, and I need to reach to another point. Let's say this point is C or B, which is, let me say, can it 5 and 7. So I need to go from one point, which is 1 and 1, to 5 and 7. يبقى أنا I have هنا place, which is 1 and 5. 1 and 5. And we have another point, which is 5 and 7. And we need to go from 1 and 1. From the point 1 and 1. And I need to go from this point to another point. When we are talking about the vector, يا شباب, we are talking about a distance and a direction. What that means, there is a distance which I need to evaluate it from A to B. And there is a direction. Direction means there is like angle which we can make it with the positive direction of x-axis. So any vector in the world, it contains of a distance, which is I have to reach from the point A to the point B, and there is a direction of it. يعني ايه direction? يعني if I will say A to B, I mean it, it's A to B. So I will go horizontally for how many units? يعني هنا from 1 to 4. How many units that I will go through it? From 1 to 5, it will be how many units? 4. Type. For the y-axis, how many units for the y-axis? From here, it will be 6 points. So this vector AB, in this case, the vector AB, it will be written as 4 and 6. And this is the way how we express the vector. يعني أنا عندي هنا ده 4 and 6 كده. This is the way that we are expressing the vector. Based on that, there is an angle هنا. There is an angle يعني which made by this line with the positive direction of x-axis. يعني هنا في angle. Who is able to identify this angle? This is the right angle triangle أكيد. يعني there is a right angle triangle, and you have opposite and you have adjacent. So you can identify this angle, which is specifically for AB. يعني هي الزاوية دي, this is the angle يا محمد, which coming with the line or from the line AB and the positive direction of x-axis. So what is this angle? You can calculate it as shift tan 6/4. Who can tell me about this angle? What's the measure of this angle if you did it by using calculator? مين يطلع؟ 56.3. So I have an angle here which is 56.3. خلاص, I get this angle from shift tan 6/4. طيب, first of all, the vector AB goes from the point A to the point B. This point it's 1 to 1, and the other point it's 5 to 7. First thing that you need to identify that any vector يا محمد, any vector which is AB, for example, the vector AB coming from what we call it unit vector, which is joining B, and which I can write it as OB. OB minus another vector which is OA. Which يعني to make it easier, I will make it as B minus A. But هنا we are calling a unit vector. يعني OB means the vector which is joining from the origin to the point B. OA means the vector which is joining between the vector from O to A. I don't care. It's what you need to understand or what you need to identify. What we need to identify that any vector it comes from the final minus the starting. يعني لو هو B minus ال A. يبقى ده بالنسبة لي كده, if I will speak about the vector AB, you need to identify that it's the point B or the final minus the starting. So any vector can be evaluated. Ahmed, close the mic.
يبقى تاني كده I'm talking about the vector AB. I'm talking about the vector AB. طيب الفيكتور AB بنجيبه منين؟ B minus A. Do we have any problem with that? طيب there is another thing that we need to discuss it. It's about the length of AB. Length, it's exactly like the Pythagoras theorem. يعني if I need to find out يا عمر اللينث بتاعت ال AB, to find the length بتاعت ال AB, you need to find it as the square root of the first projection square, which is 5 squared, plus, sorry, it's the vector, it's 4 and 6. Vector, it's 4 and 6, so it's 4 squared plus 6 squared. يبقى تاني كده, if I'm asking you to find out the vector itself, you have to tell me يا أحمد, it's the final minus the start. يعني هو الفاينل point minus the starting point. فيبقى أنا عندي هنا 5 and 7 minus 1 and 1. اتفقنا؟ يبقى أنا جبته هنا اللي هو كان عبارة عن 4 and 6. طيب, if I'm asking you about the length, which we call it magnitude, or the modulus of the vector, you can find that الماجنتيود هنا بتاعت أي vector, you can find that from the first projection. احنا هنا طلعنا الفيكتور بتاعنا كان عبارة عن 4 and 6 يا رحمة، يا رحمة اهو 4 and 6، وبعدين كل اللي احنا حسبناه هنا to identify the length that we worked on Pythagoras. Do we have any problem with that? طيب, let's go for example about this one. يلا. If this is the point A, أو خلينا نقول إن البوينت ديت اسمها M, which is 2 and 3. And I have another point N, which is 7 and 4. I need you to find the vector MN. عايزكم تطلعوا لي الفيكتور اللي اسمه MN and الماجنتيود to MN. يعني the length of the vector. So we need to find the vector MN and وعايزين كمان نطلع الماجنتيود بتاعته أو اللينث بتاعه. يلا شباب. ها, who can tell me what is the vector MN؟ اللي هو هيبقى عبارة عن كام؟ يعني ادهاني ان ديتيلز يا محمد. هيبقى n minus m. مين ال n؟ 7 and 4. بعد كده minus ال m اللي هي عبارة عن 2 and 3. So you can easily find out that the vector is 5 and 1. طيب, this is the vector mn. طب لو انا بكلمك ان to find ال mn اللي هو المودلس بتاعتك او اللي هو اللينث بتاعك، يبقى كل اللي انت هتعمله هتعمل square root of 5 squared plus 1 squared, which is coming as the root of 26. يبقى I can identify the vector. I can identify Nuran. I can identify the vector as the final minus the starting. اتفقنا كده? And after that, I can find the length of the vector. Do we have any problem for this definition? في حد عنده مشكلة في الموضوع ده؟ طيب, let me give you another example related to this part. Oh, this is example number 1. Let me say that I have another vector. If the vector A is equal to 2 and 3. Well, point B, it's like 3 and 5. أو خلينا نقول minus 1 and 5. 8. يلا, find the point A. يلا شباب كده, do it. And I have a vector. وبعدين, after I get this vector, I need you to identify the point A. Second part, if there is another vector, اسمه XY, and I have this vector as 5 and 7. Well, I have the point X as X point as, let me say 3 and 4. Find Y. Find the point Y. يلا شباب كده, حد يطلع لنا الموضوع ده بسرعه كده لغايه ما القلم ربنا يهديه يا رب ان شاء الله ويكتب عدل. To this part. يلا قول يا احمد. ينفع بس تعيد عشان لسه داخل ولسه شايف. حاضر هقولها تاني حالا يا احمد حالا. يلا يا شباب, if I have the vector AB, احنا معرفين يا احمد ان الفيكتور MN هو عباره عن الفاينل ماينس الستارت, فهو N ماينس الM. هنا N whatever the value is and whatever the other value you can just make the subtraction. يلا يا شباب, if I have this vector, يعني I have the vector AB as 2 and 3. I
I have the vector B as negative 1 and 5. Find out the value of the point A. يلا عايزين نطلع البوينت اللي اسمها ايه؟ يلا حد طلع البوينت A؟ ها يا شباب، حد طلع لنا البوينت A؟ جبت الايه يا نوران؟ ليه؟ انا عندي هنا الفيكتور اي بي. يلا اديني الديفينيشن يا نوران. اي بي عباره عن كام؟ مين هو الفيكتور اي بي؟ حلو خالص، ادي بي ماينس الاي. طيب تعالي نترجم الكلام ده. مين هو الفيكتور اللي اسمه اي بي؟ 2 3 ايكوال البوينت بي. مين هي البوينت بي؟ هنكتبها هنا نيجاتيف 1 and 5 ماينس البوينت ايه انا ما اعرفهاش. اوكي، خلينا نقول عليها ان هي مثلا اكس وواي. يلا my mission to find out the x and y. اعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ You can take this part and send it to the other side. يعني انا اقدر اخد ده كله كده عشان هو minus. I can send it to the other as I'm doing any equation. يعني like I'm doing any of the equations. If I said for example that 5 is equal to 3 minus a and I'm asking you to find out a، فهو it's the same scenario. I need to find the point x and y اللي هي البوينت بتاعت ال a ده، فهتبقى عبارة عن negative 1 and 5 minus 2 3. فيقوم يطلع عندي ان الفاينل انسر negative 1 minus 2 اللي هي تطلع معاكي negative 3 و5 minus 3 اللي هي equals 2. فيها مشكله الحكايه دي؟ حد عارف يعملها يا جماعه؟ are you able to do it؟ ماشي الحال كده؟ طيب let's go for the next part. الفيكتور اكس واي، الفيكتور اللي عندنا اسمه اكس واي. اكس واي ده كان عباره عن 5 and 7 وادي الاكس كانت عباره عن 3 and 4. find the point y. عايزين نطلع البوينت واي. هنعمل ايه يا محمد؟ يلا ها same story. ها اكس واي هتبقى عباره عن y minus x. يلا يا شباب، المفترض ان احنا يعني نجيب اللي هو اليونت فيكتور بتاعت الواي ماينس اليونت فيكتور اوف اكس. مين اليونت فيكتور بتاعت الواي؟ ما نعرفهاش، فهنخليها x and y او a and b. يعني I can put it as any values. الفيكتور x and y نفسه اللي هو كان عباره عن 5 and 7. Do we have any problem with that؟ 5 and 7 اللي هي عباره عن ال x and y minus البوينت x. طب مين هي البوينت x؟ 3 and 4. طيب يلا انا عايز اطلع ال x and y. اعمل ايه؟ I can take this one send it to the other side. يبقى انا عندي هنا ال x and y اهو هتبقى عباره عن 5 and 7 8 and 11. في اي مشكله الحكايه دي؟ Are you able to identify or are you able to find this part؟ طيب ده كانت الفيرست بارت كده اللي هو بس the definition of the vector. Do we have any problem with this part؟ قولي. ما هو بص يا كادي، انا حبيبي خدت ده minus 3 and 4 ده نزلته على الاذر سايد. يعني I just send that it's negative. I send it to the other side يا كادي. يعني انا I took this part اهو وديته هناك. ايه اللي حصل لما انا وديته هناك؟ هو انا كان ماينس يا كادي، راح هناك بقى ايه؟ بس كده. اتفقنا؟ So we get negative 3 and 4 we send it to the other side it becomes positive 3 and 4. اتفقنا كده؟ So we found out the value of x and y. We get it as 5 and 7 plus 3 and 4. معايا كده؟ يبقى I get the vector اللي هو كانت اول اللي هي البوينت اللي اسمها y. يبقى كده I'm able to identify that the point y اهي طلعت عندنا عباره عن 8 and 11. طيب دي كانت just the definition of the first part. يعني اللي هي how to control the vector beginning to the last. يبقى هو ال end minus ال starting. Do we have any problem with the first part؟ طيب let's go to second information. Information number 2. What happened for the second information? They are telling me يا نوران خلاص let's say that I have the vector which is, let me write it as for example 1 هنا 2 and I went up 1 2 3. يعني let me say that this is 2 and 3. خلاص يعني انا just I will write this vector اللي هو الفيكتور AB ده. I will call it as vector A. يعني I can call the distance between A and B يعني او الفيكتور اللي هو from A to B I can call it as the vector A. انا ممكن اديله بس one simple one small letter يعني which is AB. طيب ال AB vector اللي انتوا شايفينه ده it's just like 2 and 3. خلاص who's able to identify the angle؟ Who can tell me what about the angle؟ ها just find out the angle. It will be what؟ shift tan of 3 over كام؟ over 2. مش كده ولا ايه؟ حلو خالص. طيب have a look. If I did another vector from this point يا هشام and I did it down as 4 units
up as 6 units. And I draw another. Okay, so the new vector, which is vector B, for example, it's just like 4 and 6. يبقى I have the vector A, which written as 2 and 3. And I have vector B, لا إله إلا الله. Vector B, vector A كانت written as 2 and 3. Vector A as 2 and 3. Vector B as coming as 4 and 6. خلاص؟ What do you think angle يا شباب؟ حد يعمل لي كده measurement للانجل ده؟ اللي هي same angle. صح؟ So I have these angles are. What is the conclusion? This. So what will happen هنا? All of this angle يعني هنا كده between these two angles you can find أصلا the similarity again يعني you can find there is a kind of a similarity or this angle is like the other and they are what? Parallel. طيب all what we need to identify in this part that I can say the vector A is parallel to vector B. اتفضل يا مس. Hala she's abroad. Only Ahmed here online. So I have the vector A and the vector B. Vector A, it's 2 and 3. Vector B, it's 4 and 6. And I get this one like the other one. So we will say these two angles are, or these two vectors are parallel. And you don't need all of this headache. All what you need to understand it at the moment. If I find one vector as constant or ratio of the second one, so I can judge that these two vectors are parallel. I can say these two vectors are parallel. Yani for example, if I give you a vector 5 and 7 and another vector, let me say it's 20 and 40. Vector as 56. Another vector as 20 and 28. Here I have the vector A, vector B, vector C, vector D. Who can tell me what are the two, or where is the two parallel vector about these ones? A and C. ها مين عنده كلام تاني يا اخوانا؟ A and C, they are parallel. It's true. Why A and C are parallel? Multiply by كام؟ 8. طب what about A and D? برضو مالهم؟ Are they parallel or not parallel? They are parallel. Why they are parallel? ليه هم parallel دلوقتي يا نوران؟ Multiply by 4. ما تشوفي كده. يعني if you will make a compare between this vector and this one and the third one, there is the third one here. Have a look between these three vectors. What happened? You can say the following. You can say, there is a common ratio. يعني I can say the vector C is equal 5 مش كده؟ ولا كانت 8؟ 8 I don't know where is the problem exactly. It was working normally. طيب خلينا نقولها تاني كده. I can see that the vector C is equal to 8 مش كده؟ كانوا 8 of vector A. حد شايف حاجة؟ So the vector C is equal to 5 to 8 of the vector A. Am I right? يعني هنا if I will multiply the vector 8 A ده by 8, 5 to 8 will be 40, 7 into will be 56. So what we can say where vector C is equal 8 to vector A. So I can say that vector A parallel with vector C. Are we clear on that?
معايا يا نوران؟ طيب the second part the same scenario vector دي is equal كام يا شباب؟ حد يقول لي كده الفيكتور دي كان عباره عن كام؟ فيكتور A مش كده ولا انا غلطان؟ هنا التو فيكتورز دول are parallel are we clear on that؟ طيب بصوا لي كده ما بين الدي والسي. يعني if عندي هنا الفيكتور دي اهو الفيكتور دي كان عباره عن كام؟ الفيكتور دي ده كان 20 والثانيه هنا 28. طيب والفيكتور الثانيه اللي اسمها سي خلي بالكم معايا كده في الفيكتور سي ده كان عباره عن كام؟ الفيكتور سي 40 and 56. Have a look. Who can tell me they are what? Are they parallel or not? Yes. ما هو طبيعي ما هو I have vector A and C they are parallel. يعني هنا A parallel to C. يعني هنا كده ده A وده C والاثنين كانوا parallel. ال A كان parallel مع دي. يعني هنا another vector اللي هو كان الفيكتور ده والفيكتور دوت كانوا parallel. الفيكتور A مع الفيكتور C كانوا parallel. So the three vectors are what? Parallel. Who can find the ratio between them? To what? It's clear. It is 2, right? So I can say that the vector C is equal to D. يعني I can find out that the vector C is equal to 2 of the vector D. And this is what makes them, again, C is parallel to D. طيب. It can come in another way. يعني we can see that the two vectors are parallel from another angle يا رحمة. If I said, for example, vector A is equal to I plus 3J. يعني I can write any two variables 2I and 3J. وبعدين جبت لك هنا فيكتور B كده وقلت لك ان هو عباره عن 10I plus 9J. Are these two vectors are parallel? Do you think these two are parallel? دول parallel؟ لا. طب لا ليه ان هم مش parallel؟ Why they are not parallel? The ratio 2 becomes 10. We multiply it by 5. طيب هل 3 multiplied by 5? So they are not parallel. معايا كده يا نور؟ طب if we'll put let me say the vector C. And I wrote vector C as follow. I just write it as 20I 3J. So what can you say about these two vectors? They are what? They are parallel. ليه هما الاثنين هنا parallel? They are both of them on one of them is a multiplier of am I clear on that؟ يبقى هنا انا عايزك تفكر او عايزك تركز في الاتي. If I have the first vector A second vector I found the ratio يعني I can make a comparison يا عيال. I can check the ratio هنا between 20 and 2. If this ratio the same as the other ratio between the second projection يعني اللي هو كانت هنا 30 و 10 يبقى that means these two lines are parallel. Are we clear on that? طيب. This part is very important. Why it is important? First of all, they can tell us the following. They can say, for example كده يا نورة يعني that the vector A خلاص I can say the vector A is equal to the following. Let me say بلاش الفيكتور A يعني I can give you 3 points 5 and 10 وبعدين I can give you another one which is 7 and 14 بعدين this is point A and this is point B and there is another 2 points C which is 7 and 12 point D which is let me say 5 and 20 بلاش 5 خليها 2 and 20. Then from these 4 points I can ask you is AB parallel to CD? يلا عيال كده انا عايزكم to answer this question. Again, I'm asking you to prove it through the vector. Is AB parallel to CD? خلينا نفكر مع بعض كده. Who is able to find for me the vector AB? مين يعرف يطلع لي الفيكتور اللي اسمه AB؟ يعني we can do it
normally اللي هو b minus مين؟ b minus a. يلا على طول كده we can find that as 4 سوري احنا بناخد الاكس الاول 7 minus 5 اللي هي 2 و14 minus 10 اللي equal كام؟ 4. طيب ده الفيكتور اللي اسمه AB. طيب let's see the vector CD. Who can tell me what's the vector CD يا عيال؟ اللي هي هتبقى D minus ال A اللي هي هتبقى عبارة عن كام؟ 2 minus 6 7 اللي هي minus 5 وبعدين 20 minus 8 بس. Are they parallel? So you can identify that AB is not parallel to CD. يبقى هنا كده I can find out that they are not parallel. طيب sometimes they can give me a حالة خلاص any 4 points. Okay, for example, let me go through the question. Just I will go to the textbook. احمد بعد اذنك يا احمد اقفل المايك عشان في صوت زن كده بيحصل. لو عندك حاجه او عندك سؤال ابعت لي على الواتساب. Okay. Have a look. This is the first part بس related to the sector يعني related to the vector. خلينا نقول we learned that the vector A can be measured as how many units that we moved on the x-axis, how many units that we moved on the y-axis. فيها مشكلة الحكاية دي اللي هي كانت الديفينيشن. And we can find this one from subtraction between the end and the beginning. طيب. Draw the vector which is -3 and 2 for example. It's how to draw it. You can start from any point. -3 means that you have to go into the direction which is negative direction بقى. يعني I have to move on the x into the opposite direction which is the 3 units. وبعد كده I will go up for 2 units. دي حاجة عادية خالص ان هي to write or to draw the vector. طيب خلينا نروح نشوف السؤال ده بسرعة مع بعض كده. Who can identify for me the vector f يا عيال؟ يلا who can tell me the vector f? Who can give me the vector بلاش f خليني الأول في C. يلا I need to identify the vector C. Who can tell me what is the vector C? لا ركز شوية. ها بنتحرك على الإكس الأول. We have to move on X then we have to move on Y. يلا ها. For how many units? It's to start from this point to the other point. ها قول 2 units وبعد كده كام يونت اب 6 يونتس معايا كده يا نورا. يبقى انا I can express the vector C as 2 and 6. طيب who can tell me about the vector G يا عيال؟ G خدوا بالك بس عشان هو going into the opposite direction. ها -4 I moved like that from this point to this point so I have to move -4 و I have to go down for how many units؟ -3. يبقى I moved 4 units into left وبعد كده I moved down for 3 units. معايا كده يا شوف الدايركشن بتاعت الارو هتحددي الستارت والاند. اتفقنا؟ يلا يعني انت مثلا قولي لي دلوقتي كده يا كادي الفيكتور اس. يلا مين يعرف يقول لي الفيكتور اس يا جماعه؟ ها -2 و-3. اتفقنا كده؟ طيب let's go through the vector f. يلا who can tell me الاكس الاول وبعد كده الواي. يعني هنا when we are moving by the vector x and y. So يلا ها خلينا نقول هنا كده how many movement on x axis 2 اهو. طيب how many movement on the y axis 3.5. يبقى I can write this one as 2 and 3.5. 2 بعد كده 3.5. اتفقنا؟ طيب let's work on another vector r. يلا who can tell me what's the vector r؟ يلا يا عيال مين هو الفيكتور r؟ يلا I have to move on x axis first. ادي الستارت وادي الاند. Let's see how many units that we move into the right. 5. يبقى I moved on the x how many units دلوقتي يا نوران؟ 5. طب وبالنسبة للواي؟ -3.5. الفيكتور ده عبارة عن 5 on the x because I moved into the right. بعدين I moved down -3.5. Are we clear on that? يبقى أنا I get the vector as 5 and -3.5. Do we have any problem with this one? طيب نكمل. There is what we call it scalar multiplying. يعني ايه السكولار multiplying ده؟ يعني خلينا نشوف الاكزامبل دوت مع بعض. شوفوا يا شباب الاكزامبل ده.
All of you, please try to answer this question in your own. I have P, vector P as 5 and 0. Vector Q as -3 and -1. Vector R as 2 and 7. أنا عايزكم بس تحلوا لي البارت ده G. يلا. We need to find out 6R minus 3Q. Yes, only the question G. يلا شباب, try to do it. هيا يلا اخوانا كده. I need to find out 6R minus 3Q. يلا, let's play this game. 6R means what? We agreed that this is the R. 6R means we will draw a parallel vector to this one, or we just multiply the vector. يعني هنا السكولار multiplication يا نور means that I have to multiply x and multiply y. هو بس فكرة المultiplying هنا اللي هو السكولار ده to multiply it for the up and for the bottom. So 6R we can write it as 2 into 6, which is what? 7 into 6, which is 42. This is the 6R. Minus يلا 3Q. يلا أنا عندي هنا الQ أهو. I'll multiply by 3. Some people are clever. They can multiply by -3 وبعدين يعملوا addition. انت معايا يا حلا؟ يعني instead of just multiply by 3 يعني to make it here مثلا -9 و -3 وبعد كده يلا let's find out the answer. 12 minus -9. You need بقى to be focused on the subtraction. 12 minus -9 will give me the answer as what? 21. صح ما تقولي. وبعدين 42 minus -3 will give me 45. اهو يبقى انا كده I get the answer. Is it difficult؟ طيب انا عايزكم كلكم تعملوا لي E سهله. يلا ها. We need 3P plus 2R. يلا بسرعه 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 ها. 3P plus 2R. يلا يا شباب. 3P plus 2R. يلا محمد اعملها بايدك يا محمد والنبي. يلا عمر. 3P means what؟ ها. 3 times 5 which is 15 and 0 plus 2R. مين بقى 2R هنا؟ 4 and 14. So the answer coming as 19 and 14. That's it. So it's 19 and 14. Do you have any problem with this? It's easy, right? Do you have anything related to this part? طيب. For this example, this is what we agreed on. For example, هنا بس قبل we have to. I spoke to you regarding to the magnitude واحنا قلنا ان الماgnitude we have to apply Pythagoras theorem. صح كده؟ يعني if I have any vector, you can find out the length of the vector by applying the rule of Pythagoras, which is the first projection square, second projection square. So if I have the Q as 3 and -4, easily you can find out the magnitude of Q. ازاي نطلع الماgnitude of Q يا نور؟ ها يلا كده يا حلا. عايز اطلع الماgnitude بتاعت الكيو يبقى انا هعمل لها ايه دي؟ What will be the answer? Square root of. قولوا ما تخافوش من النعمة. ها هتطلع كام دي؟ اللي هي plus -4 square equal 16. So the answer will be 5. يبقى I get the Q as 5. Is it difficult؟ طيب تاني كده. أنا عندي هنا كده يا حلا. If I have this vector A and I gave you the vector as -3 and 5. خلاص أو -3 and 4. أو كانت 3 and -4. I don't care على الأرقام. 3 يا نهار اسود. القلم رجله عفريت يا جدعان. وادي -4. So the vector A it's like 3 and -4. Who can tell me what is the vector A؟ احنا عايزين الماجنتيود دلوقتي. يلا نجيب الماجنتيود ازاي؟ Tell me ها what to do. ايه اللي انا بعمله؟ ايه الرول اللي انا بجيبها في الماجنتيود يا رحمة؟ هو x سكوير بلس y سكوير اللي هو الموفمنت اللي كانت على الاكس والموفمنت اللي كانت على الواي. We agreed together 3 and -4. How's 3 and -4? If I will start from this point,
I need to go 3 units into right. 1 2 3. معايا كده يا حلا؟ معايا يا رحمة؟ وبعد كده negative 4 means I will go down 4 units. 1 2 3 4. This is my vector A. اهو. Go from here to there. I'm asking you to find out the length. اللينث بتاعتك انت هتجيبيها ازاي؟ عن طريق مين هنا؟ بايثاغورس. طيب بايثاغورس هيعمل لك ايه؟ ده هنا 3 هتاخديها باور 2 مش كده؟ يعني هتعملي ال 3 دوت باور 2 وهتعملي ال 4 دوت باور كام؟ باور 2. اتفقنا؟ يبقى 3 سكوير مع ال 4 مين؟ سكوير اللي هي هتطلع لنا كام هنا؟ سكوير روت اوف 9 plus 16 اللي هي equal كام هنا يا اخوانا؟ طيب let me try to find out the length of the vector 3a. انت عنده انهيار عصبي. يلا 3 of the vector a. حد يطلع لي كده يا عيال اللينث بتاعت 3 of the vector a. تخيلوا كده هتطلع بتساوي كام؟ Who can tell me؟ 3a means برافو عليك يا بت صح اللي هي عباره عن كام هنا؟ 3 times كام؟ 5. طيب خلينا نقول مين هو الفيكتور 3a. يلا let's identify what is the vector of 3a. هيبقى 9 وماينس كام؟ 12. يلا تعالوا نطلع الماجنتيود بتاعتها. حد يطلع لي كده الماجنتيود بتاعته هتبقى عباره عن كام؟ السكوير روت يلا نونا اللي هي هتبقى 9 سكوير بلس النيجاتيف 12 سكوير اللي هم يعني 81 بلس 144 اللي هو هيطلع لك كام هنا؟ 15. يبقى اللي انا عايز اقوله لك هنا what can we say if I said مثلا التو فيكتورز دول are parallel. يعني ساعات كده يكون في واحد منهم ان هما الاثنين parallel. What we agreed on if I said the vector A is equal to 5 of the vector B. يبقى الفيكتور A هنا عبارة عن 5 of the vector B. جيت قلت لك ان اللينث الفيكتور A كانت عبارة عن x سنتيمتر او x يونت. بلاش x يونت دي خليها 10 يونت مثلا 10 units. خلاص؟ So who can tell me about the length of الفيكتور B؟ مين يعرف بقى يطلع لي كده الفيكتور B اللينث بتاعته تبقى بتساوي كام؟ ركزوا اكتر. انا مدي لك اللينث بتاعت الاي مش مدي لك اللينث بتاعت البي. يعني I gave you here the vector A and اديت لك الفيكتور A عباره عن 10 units. يبقى مين هو الفيكتور B؟ 2. يبقى الفيكتور B هنا عباره عن 2 units. Are we clear on that؟ فاهم حاجه؟ صعبه شويه ها؟ ايه اللي يعني ايه صعبه؟ قول يا بنت لو في حاجه. طيب يبقى انا تاني كده انا عندي الفيكتور الاولاني اهو عباره عن 5 في الفيكتور التاني. الفكره كلها ان احنا عشان نقدر ان احنا نطلعها I get the length of A as for example 10 units. وبعدين الفيكتور B ده عشان خاطر هو اصلا الفيكتور A عباره عن 5 of the vector B. So vector B it could be what 10 divided by 4 equals 2. فيها مشكله الحكايه دي؟ طيب خليني بس اعمل سامري كده للي انا قلته. اوكي اللي احنا اتكلمنا فيه لغايه دلوقتي كده هم عباره عن 3 كلمات مفيش غيرهم. 3 حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ يعني بس هنا كده ده بارت 1 سامري. بارت 1 كل اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي يا احمد ايه هو؟ انه مبدئيا كده الفيكتور A لو we can call it as the vector for example يعني اللي هو كانت ال AB بتتجاب عن طريق ال B minus مين يا اخوانا؟ ال A. صعبه الحكايه دي؟ يعني بتحددي نقطه الفاينل minus ال starting. Do we have any problem with this one؟ طيب دي اول جزئيه حضرتك بتبقى عارفها. Second part we can identify the length of the vector. طبعا هنا في النهاية it will be coming as x and y يعني هو by the end we will get it as ordered vector. صح كده يا حلا؟ يعني احنا هنطلعها عبارة عن فيكتور. انا عايز اطلع الماجنتيود بتاعها يعني عايز اطلع اللينث بتاعها يبقى انا بعمله ازاي؟ square root of x squared plus y squared. فيها اي مشكلة الحكاية دي؟ يبقى هنا we are able to identify the vector AB as the final minus the start. الفيكتور A عباره عن السكوير روت بتاعت الاكس سكويرد بلس الواي سكويرد. يبقى انا كده جبت الفيكتور A وجبت كمان اللي هو الماجنتيود بتاعته او اللينث بتاعته يعني هو عباره عن السكوير روت اوف اكس سكويرد بلس الواي سكويرد. المعلومه الثالثه اللي احنا اتكلمنا عليها لغايه دلوقتي يا جماعه اهو if الفيكتور A ده لقيت ان هو say مثلا عباره عن 5 of the vector B. So what can we say 5 بقى او any constant يعني it can be like 2 3 اي constant يعني هنا خليها k مثلا k constant
او r ratio constant ratio whatever، يعني value بقى whole number fraction I don't care. لو كانوا كده what is your conclusion؟ يعني ايه الكونكلوجن اللي انت تعمله if I will tell you that that the two vectors are what parallel؟ دي رقم واحد بالظبط كده. ورقم اتنين الحاجة التانية اللي انت تقدر تعملها ايه هي؟ length of الفيكتور A او magnitude of the vector A is equal K multiplied by length of the vector B. متفقين يا جماعة على الثلاث كلمات دول ولا حاسين ان فيهم حاجة صعبة؟ فيها اي مشكلة الثلاث حاجات دول؟ احمد is it clear؟ طيب خلينا نقول كمان مرة. طبعا one thing which I think that I forget to mention. For example هنا when we have this vector which I moved 3 units into right بعد كده I moved down 4 units صح؟ فده الفيكتور اللي احنا هنسميه ايه هنا؟ هو عبارة عن 3 كانوا into right وبعد كده negative 4 down. طيب ايه رأيكم؟ كانت عشان ده الستارتنج يعني I have to start from this point يا رحمة. انا لازم ابدا من عند البوينت A لغايه البوينت الثانيه، يعني زي مثلا البوينت اللي هنا دوت وليكن اسمها L any point L وبعدين وصلت هنا عند نقطه الM عشان اجيب الفيكتور اللي اسمه ايه. طيب what's your opinion if I'm talking to you regarding the vector ML؟ يعني هنا كده خلينا اعملها بس more specified. خلينا اقول ان الفيكتور اللي انا عملته قدام عينيكم دوت كان ال LM. I started from the point L وبعد كده I reached to the point M. انا عملت ايه دلوقتي يا حلا؟ I moved how many units into right؟ 3. How many units down؟ 4. So I wrote it at 3 and negative 4. طيب مين يقدر يقول لي يا عيال الفيكتور اللي اسمها ML؟ What do you think? Do you think it will be different than the other one or it will be the same? Different. طيب it will be كام بقى؟ قول كده. برافو عليك يا احمد. Excellent. It will be negative 3 and 4. ليه؟ I have to start from the point M. طيب how to move first? We must move horizontally first. يعني I have to write the X first. So to move horizontally يعني أنا I need to move at 1 unit, 2 units, 3 units. So I moved into right for 3 units. وبعدين after I moved the 3 units into right, how many units that I moved up؟ في كام units أنا رحتها up؟ ها 4. So I get the vector as 3 into left مش كده ولا ايه؟ So 3 into left it will be written as what؟ Negative 3 and the 4 up it will be positive 4. طيب I need you to just tell me what do you think about both of them? One of them is multiplied by what to have the other one? Negative 1. So if I said I have to go in opposite direction I have to change the sign. اتفقنا؟ يعني ايه يعني مثلا سي دلوقتي انا عندي يا رحمه الفيكتور اللي اسمها اي بي انا قلت لك ان هي عباره عن 2 and 3. So you need to understand that BA معايا يا عيال BA يعني معناه ان انا I will move into the opposite direction. الاوبوزيت انا هاخد الطريق من other way. So other way بتاعتي هتبقى عباره عن كام؟ negative 2 and negative 3. فاهم حاجه يا رحمه؟ يبقى انا عندي هنا اهو بصي مثلا say 2 انا اتحركت هنا 2 اهمت وطلعت 3 1 2 3. So I moved هنا. This is what we call it as AB. اتفقنا كده؟ طيب have a look بقى في الفيكتور التاني. الفيكتور التاني كان بيقول لك ان انت هتتحركي ازاي؟ negative 2 and negative 3. What the meaning of negative 2؟ يعني I have to move 2 units into left وبعدين I have 3 units into down. اهو اللي هو كان عبارة عن كده اللي اسمها بي مين؟ بي. And as you see both of them they are parallel. ما هما الاثنين حاجة واحدة أصلا بس هو what's the difference؟ That this one is going from down to up والتاني كان رايح من ال up to down. حد فاهم حاجة؟ طيب يبقى خلينا بس خلي المعلومة دي كده دلوقتي على جنب كده وهي ديت كده related للبارت الأولاني. يبقى أنا خلينا أتكلم معاكم مرة تانية على part 1. إيه اللي أنا قلته دلوقتي في part 1؟ أي فيكتور في الدنيا any vector هو عبارة عن ال end point minus ال starting point. وبنكتبها ازاي يا رحمة؟ إن إحنا بنقدر نحدد البوينت بتاعتنا في النهاية يعني عن طريق الإكس and واي. لو طلبت منك الماجنتيود تجيبي لي الماجنتيود ازاي؟ ايه اللي نطلعه في الماجنتيود؟ ان احنا بنعمل سكوير روت للفيرست بروجكشن سكوير والسكند بروجكشن سكوير. لو لقينا ان في فيكتور عباره عن كونستانت انتو ذا اذر فيكتور بنقول ان التو فيكتورز دول ار وات؟ ار بارallel. طب لو ما لقيناش الكونستانت دوت بيتحقق يبقى they are not parallel.
الحته دي يا جماعه هي استخدام رهيب جدا 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 عندنا في المسائل. يعني there is a very important part for this one. Sometimes they will ask you to prove that there is a 3 points are collinear or on the same straight line يعني. To prove, for example, if I have 3 points A and B and C. انا عايز اشوف ايه العفريت بس اللي راكب القلم دلوقتي دوت، هنتصرف ان شاء الله. If I have to prove that the 3 points are on the same straight line يا عمر, what we have to do? I have first to find the vector AB. وبعدين you can find any other vector. You can go for BC, you can go for AC, whatever what you want. Let me say I will go for the vector BC. If I find that AB parallel to BC and there is a common point, will be is common, so I can say that 3 points are collinear. So A, B, and C are on the same straight line. اتفقنا يا شباب؟ يبقى ده القصة اللي موجودة معانا. If I need to prove that the 3 points are on the same straight line, يبقى هنا to prove that they are on the same straight line, what do I have to say? ايه اللي انا لازم اعمله هنا يا اخوانا كده؟ I have to prove that AB and BC are parallel and there is a common point يا احمد. اتفقنا؟ طيب let's go into the question. Do we have any problem for this information? ها طيب انا عايز بس الناس كده follow up again. First one, how to identify the vector? It's final minus start. How to find the magnitude? It's the square root of x squared plus y squared. If there are two parallel lines, يبقى one vector is equal constant for the other vector يا عمر. خلاص؟ And all of the rest are additional information, like if they are parallel or they are opposite direction, it will be like the negative will effect. If I have to say that I need to prove the 3 points are on the same straight line, يبقى I can find two vector, and if they are parallel with a common point, يبقى the 3 points are on the same straight line. Let's try to answer one question related to this part. If you have the worksheet, just open it. اللي عندهم الworksheet, you can work on this one together. Okay. We can start from this question. يلا, try to answer this one. What they are giving me. يلا خليكم معايا كده. I will send it if you did not receive. No problem. If the vector AB, الفيكتور AB كان عبارة عن 2 and 7. معايا كده يا شباب, خليكي معايا يا رحمة. ال AB كانت عبارة عن 2 and 7 وال AC كانت عبارة عن 10 and 11. The point B has the coordinate of 5 and 8. يعني هو مديني يا أحمد هنا ال B as 5 and 8. Who can tell me what is a work out the coordinate of the point C? خلي بالكم معايا كده. In this question, I need you to identify. أنا عندي الفيكتور AB. حد معايا يا إخوانا في الحكاية دي؟ I have the vector AB. معايا كده؟ طيب. I don't have the point A, but I have the point B which is 5 and 8. يبقى أنا عندي هنا البوينت اللي اسمها B دي كانت عبارة عن 5 and 8. خلاص أنا عندي البوينت B كانت عبارة عن 5 and 8. Who can identify the point A? يلا يا شباب كده. Who can get the point A? قول يا محمد. حلو, جبتها ازاي؟ خلينا نقولها بس ان ستابس. هتبقى عباره عن كام؟ مين هي الاي بي؟ بي ماينس اي. مش كده ولا انا غلطان؟ مش الفيكتور اي بي هو عباره عن الفاينل ماينس الستارت؟ يبقى الاي بي فيكتور هو عباره عن البي ماينس الاي. طيب مين هو الاي بي فيكتور؟ 2 and 7. والبي كانت عباره عن 5 و8. خلاص اها, ماينس اي حاجه دي اللي هي سي مثلا اكس اند واي. يبقى انا هنا I need to find out the point A اللي انا I'm looking for the point A. اعمل ايه يا اخوانا عشان اطلع البوينت A؟ I'll send this expression into the left side. هبدل يا عمر. يعني هودي الاكس والواي دوت on the left and I will take the 2 and 7 onto the other side. انت معايا كده؟ So I can get x and y as 5 and 8 minus 2 and 7. So what will be the answer? 3 and 1. هنا كده هنا I found out the point A. يبقى I get the point A as 3 and 1. يلا يا شباب, who can find for me the point C؟ غير محمد بقى, حد تاني والنبي يا اخوانا كده يطلع لنا البوينت C. يلا خدوا بالكم, I have the vector AC. انا عندي الفيكتور اللي اسمه AC.
احنا معانا الفيكتور يا عمر اللي اسمها اي سي. يلا ها، مين هو الفيكتور اللي اسمه اي سي؟ حد يعرف يا جماعه يقول لنا كده مين هو الفيكتور اي سي؟ يلا حلا، هتطلع كام؟ برافو عليكي، بس هنقولها برضو ان ستابس. يطلع كام عندك؟ سي ماينس الاي، صح كده؟ فهي هنا سي ماينس مين؟ اي. مين هو الفيكتور اي سي؟ 10 and 11. طيب مين البوينت سي؟ حد يعرف البوينت سي؟ خلينا نقول عليها ان هي اسمها اكس اند واي ماينس البوينت اي. احنا عرفنا البوينت اي ولا لا؟ ها، طلعت مين هي البوينت اي؟ 3 1. طيب حد يعرف يجيب لنا البوينت سي يا عيال بقى دلوقتي ولا ايه الاخبار؟ انا عايز اجيب الاكس والواي ده، اعمل ايه؟ الماينس 3 and 1 دوت هيروح في الاذر مين؟ الاذر سايد، هيبقى عباره عن بلس، مش كده ولا انا غلطان؟ هيطلع هناك بقى عباره عن مين هي الاكس والواي هنا؟ تمام، اللي هو عباره عن 10 and 11 بلس، عشان انا خدت الحته دي وديتها هناك على الاذر سايد مع تشينج للساين، فعملتها كده بلس 3 and 1 اللي هي طلعت معانا عباره عن كام يا اخوانا؟ 13 and 12. يبقى مين هي البوينت اللي احنا بندور عليها هنا؟ يبقى مين هي البوينت سي اللي انا عايزها؟ 13 and 12. بص بص، هي فرق بس يعني there is you should distinguish between these two parts. If I have point, let me say the point is 5 and 7. خلاص، يعني let me say I have a point which is 5 and 7. معايا يا احمد؟ بيقول لك دايما ان انت عندك هنا ده بنسميها كده اليونت فيكتور. What is the unit vector? Unit vector is the vector which coming from the center or coming from the origin point which is 0 and 0 joining by this point اللي هي البوينت اللي اسمها ايه؟ يعني you have to know the difference between both. فيكتور OA يا عيال، الفيكتور اللي اسمها OA دي هي عبارة عن 5 and 7 minus 0 and 0 اللي هي هتتكتب هنا بصورة الفيكتور، هتبقى عبارة عن 5 and 7. القلم قسما بالله راكبه عفريت، والمصحف والله كان شغال يا بنت. احنا مش كان شغال عندك المرة اللي فاتت كان كويس؟ ركبوا عفريت النهارده. OA عبارة عن 5 and 7. طيب يبقى انا I just need you to understand the difference between the point and the unit vector. يعني ايه البوينت ويعني ايه اليونت فيكتور؟ البوينت always we write it as ordered pair like x and y. طب الفيكتور how we write the vector? Vector it's a distance, it's dimension. It's I move the 5 units on x axis بعدين I move the 7 units in the y axis. انتوا معايا كده؟ يبقى I move 5 units on x axis وبعدين I move the كام unit؟ 7 units in the y axis. Are we clear on that? يبقى أنا I get the vector OA as 5 and 7. Is it difficult? يبقى I need you to distinguish between the point. البوينت يعني هي عبارة عن 1 point يا أحمد، اللي هي النقطة 5 and 7. أمال مين ده؟ مين ده؟ كويس أهو، مين دون؟ والنبي اكتب أهو 5 and 7 ده عبارة عن مين ده؟ ده الفيكتور اللي اسمه OA. يعني ايه الفيكتور اللي اسمها OA يا عيال؟ We call it the unit vector. يعني ايه اليونت فيكتور؟ اللي هي اللي بتوصل any point with the original. خلاص؟ Because in general it will not affect. ما هو 5 and 7 minus 0 and 0 it will not change. فعلشان كده احنا اختصارا يعني ساعات we can call it as a point A. We can call it as the point A. يعني I can call the point as A which is 5 and 7. وساعات I can call it as the order or the vector OA which is the unit vector. أنا بس عايزك عشان لو شفتها في امتحان ولا حاجة don't get panic. This is what we call it a unit vector. يعني ايه يا اخوانا اليونت فيكتور ده؟ ايه معنى كلمة اليونت فيكتور؟ ان هو بس joining between the center او between the origin and any point. Are we clear on that? طيب. There are a little bit يعني some information that you need to digest in the first part. خلاص. We were able to identify any vector. We are able to identify the magnitude. And we said if they are parallel, one of them will be as a constant of the other. طيب خليني let's return back to the question. You get already AB vector يا حلا, which is from A to B. We were not able or we don't know what is the A, so we found A. After we get A, يعني هنا كده we found out A as 3 and 1. We used this point to find out the point C through the vector اللي اسمه AC. فيها أي مشكلة الحكاية دي؟ طيب, let's go to the second part يا عيال. What they are saying? They are saying the point E has the coordinate of 63 and 211. Use the vector method to prove that A, B, E is a straight line. طيب, what is the vector A? مين يعرف الفيكتور A؟
مين هي البوينت ايه يا اخوانا؟ مين البوينت كانت اسمها عباره عن ايه؟ كانت مين هي الايه؟ 3 1. طيب ومين هي البوينت اللي اسمها بي؟ يلا مين هي البوينت بي؟ احنا طلعنا البوينت بي عباره عن كام يا اخوانا؟ 5 و8. طيب ومين البوينت سي؟ الاي سوري اللي هو عايزها، اللي هي البوينت اي اللي هو مديها لك هنا، اللي هي 63 و 211. طيب I have the 3 points A and B and E. They need me. خلاص. The point B has the coordinate 63 and 211. Use the vector method to prove that A and B and E are straight line أو إنه 3 points دول lies on the same straight line. يلا حبايبي كده أنا عايز الناس تعمل لي proof للقصة دي. How to prove it? I just told you 1 minute ago. أنا عندي هنا أدي نقطة وأدي النقطة الثانية وأدي النقطة الثالثة يا رحمة أهي A B and E. What is my mission? ايه الميشن اللي عندي يا رحمة؟ If I get the vector AB وبعدين I can find any other vector. If I found that they are parallel and there are like a constant between them يعني I will define at the 3 are on the same straight line. يلا يا عيال والنبي كده I need any one of you to tell me what is the vector AB. 2 7 يعني الحمد لله هو given أصلا. طيب who can tell me about the vector AE مثلا؟ I can use AB and BE. or I can use AB and AE. أي حاجة, it's up to you. يلا. I need to find out the vector AE. Who can tell me what is the vector AE? جبناها منين دي يا حلا؟ أنا عندي هنا 63 and 211. يعني أنا if I have to go through it as usual يعني AE it will be as follow. It is E minus A. طيب what is the point E? 63 and 211 minus البوينت A اللي هي كانت عبارة عن كام؟ 3 and 1. طيب مين طلع الانسر اللي عندك هنا؟ 60 and 210. طيب have a look بقى. If A and B كانت عبارة عن 2 and 7 وال AE كانت عبارة عن 60 and 210. Do you think there is a constant between them or not? يعني there is a same constant which reflected as 2 becomes 60. ازاي 2 تبقى 60؟ when we divide 60 divided by 2 equal كام؟ 30. طيب what about 210 divided by 7? الحمد لله. If I get the same ratio, يعني if I did the division and I get the same ratio, so I can say that AB parallel to AE. وانا عايزكم تفهموا الكونسبت ده. Once you have two parallel lines with a common point, so you can say A, B, and E are on the same straight line. قول يا معلم. اعمل ايه؟ constant لازم يعني انا هنا عندي اهو ال AE اهي. ما هو why I have to write it before saying the parallel يعني عارف انت. So I can write it in this way يا محمد. I can say that AE vector مش ممكن AE vector equal 30 of AB vector. Once you get it as AE is equal to 30 of AB خلاص يبقى ده معناه ان الاثنين كانوا مالهم parallel. اتفقنا؟ وده معناه بالمناسبة كمان يعني you can understand something from this one. AE is equal to 30 of AB. حد يعرف يقول لي what are the location of the 3 points؟ يعني for example I get here I found out that and I get the 3 points are on the same line. ادي ال A B وادي هنا نقطة ال E. We found يا شباب that AE is equal 30 of AB. So who can tell me what's the ratio between AB and BE? مين يعرف يقول لي الريشيو ما بين ال AB وال BE؟ خلينا نفكر فيها تاني. I said AB وادي ال AE. They told us يا محمد that AE ال A كلها اهي عبارة عن 30 of AB. So what is the ratio between AB and the remaining اللي هو ال BE? Excellent. هنا ايه اللي حصل معايا؟ This is like one part اهو. Here like one part. While the yellow is 30. يبقى انا عندي الصغنطه ده كده عباره عن كام يا حلا؟ one part. والثانيه اللي هي الاي اي قدها كام مره؟ 30 times. So I have here one part while the yellow part
اليلو كان عباره عن 30 parts. يبقى انا عندي هنا ده عباره عن 1 part والثانيه كانت عباره عن 30 part. So if it's 1 part and this 1 is equal to 30 parts, so I have here how many parts? 29. So if I'll ask you to tell me about the relation between both of them, you can say that AB is equal to, يعني I can say it's like how many part يا عيال كده احنا قلنا ان هو عبارة عن كام؟ يعني هنا ده AB is 1 over 30 of the AE. طيب if I have to write that as a ratio AB to BE، برافو عليك، يبقى هنا هتبقى الريشيو بتاعتنا 1 part to 29 parts. Are we clear on that؟ هي بس حتة الريشيو. خلاص كده؟ طيب let's start the second part. يعني احنا هنا كده عملنا بس the part 1. We identify how to find out the vector. We identified how to find out the length. We defined if they are two parallel vectors and there is a constant between them, so both of them they will be parallel. خلاص كده يا نور؟ طيب next part, if they are parallel خلاص one of them it will be like constant of the other. مفهومة الحتة دي؟ And we use that to prove the 3 points are on the same straight line. طيب let's start بقى part 2. What is part 2? Part 2 is so easy part. خلاص. Part 2 they are two type of question. خلاص يعني in part 2 بس they are like two different type of question. First type which is easy one, you will have the ratio given. يعني هنا the ratio will be given. Ratio given. Second part they will ask you to find the ratio. هنا ratio given اهي. والتانية بقى الجافن او الريشيو is required. Ratio is required. طيب خلينا نروح نتفرج على part 2. What is the part 2 is talking about? They are telling me, for example, if I have a point here which is A, and I moved from A to B, بعدين I moved from B to C, وبعدين I moved from C to D. يعني if I have a vector هنا وvector هنا وvector هنا. And I'm asking you to find out the vector AD. What that means? I started my journey from the point A. I started the journey from the point A and I moved to the point B. Then I moved to the point C. Then I moved to the point D. So if I'm asking you to add all of these together, AB plus BC plus CD, you will tell me that there is like the conclusion, يعني I was at the point A and I reached to the point D. So that means it will give me the length of AD. يعني هنا I can say that if I need to go from A to D, I can move straight يعني or directly, or I can take this range. The direction هنا أو الفيكتور هنا will give me the final result of my movement. اتفقنا؟ طيب how to express it؟ يعني for example if I give this vector as A, give this vector as B, we give this vector as C. So how to express the vector AD يا عيال؟ ازاي اكتب الفيكتور اللي اسمه AD؟ All what you need to do, I need to go from A to D. And I don't have here anything to be expressed. يعني ما عنديش حاجة هنا اكتبها. طيب I have to move from the given path. مين هو ال given path او المسار اللي هو اداهولك يعني you have to go from A to B which is the vector A وبعدين vector B وبعدين الفيكتور مين C. يبقى انت هنا بتكتب لي A plus B plus C. فيها مشكلة الحكاية دي؟ طيب let's try to see this part in the question. Have a look at this part first. بصوا يا شباب. Let's start this question. Have a look. They are giving me, as you see كده, there is hexagon. خلاص? Is a regular hexagon. M is the center of the hexagon. AB is equal, AB يعني from the point A to the point B, they call it the vector P. وبعدين من ال B لغاية C, they call it the vector Q. From C to D, they call it the vector R. انتوا معايا كده؟ طيب, let's see, write down in terms of P and Q and R. يلا. We need to express the vector DE.
يعني I need to go from the point D to the point E. يلا حد يقول لي كده how can I express this one؟ يلا شباب كده، حد يقول لنا كده مين ده؟ برافو عليك يلا. اشمعنى؟ Have a look what they said. You have from A to B as the vector B. يبقى أنا عندي هنا from A to B we call it the vector B. طيب from D to E يا نور. It's opposite direction but are they parallel or not؟ Parallel وإيه كمان؟ وequal. If they are parallel and equal we can express it by using the same vector. يعني بصوا يا شباب if you have two parallel segments if they are parallel and at the same time they are equal so I can express it with the same vector. يعني I can express it with the same vector. يعني هنا from A to B I call it as the vector B يا حلا. طيب from D to E what I have to say is it on the same direction يعني is they are asking us to find A E D or D E ها في نفس الاتجاه ولا في opposite direction؟ طب how can I express it؟ minus P. فيها مشكلة الحكاية دي because I went inversely. اتفقنا كده they are parallel و equal but in opposite direction. So once they are parallel and equal and I can express it on the same vector. Opposite direction بقى I have to put it as a negative. اتفقنا كده؟ طيب let's go for AC vector. يلا أنا عايز أروح أجيب ال AC vector. I need to move from the point A to the point C. I have to go through the given path. لازم اخد المسارات اللي هو مديهاني، المسارات المعتمده الجيفن دايركشن. انا عايز اوصل من عند نقطه الايه لغايه نقطه السي يا حلا. يلا اعمل ايه دلوقتي؟ اتحرك فيها ازاي؟ بي بلس كيو. ممتازه خالص اهو بي بلس كيو. فيها حاجه دي؟ انت مالك زعلانه ليه كده؟ والنعمه سهله. يلا طيب عايز اجيب الاف اي. يلا يا اخوانا والنبي عايزين نطلع الفيكتور اللي اسمها اف اي. خدوا بالكم كده from F to A يعني انا عايز اروح كده. نيجاتيف مين؟ ار. يعني هنا ده يتكتب نيجاتيف ار. اشمعنى ار؟ ليه ما كانتش كيو؟ ليه ما كانتش بي؟ مع انه بالمناسبه كلهم ايكوال لبعض. يعني all are equal. But why I did not take P and Q and just I took the R؟ اشمعنى بس انا خدت الار؟ Because they are parallel and equal. يعني parallel only will not be enough. Equal only they will not be enough. It should both of them to be satisfied. Parallel and equal. معايا كده يا نور؟ يبقى أنا I have the vector FA which is opposite to DC. معايا كده ولا لأ؟ So it goes into the other direction. So how to write it? I will write it as negative R. طيب يلا I need one of you to tell me about AE vector. AE. أنا عايز أروح من عند البوينت A لغاية البوينت E. يلا يا شباب أنا I need any of you to help me please. حلو. انا عايز اروح من عند الاي لغايه البوينت اللي اسمها اي. مين يعرف يقول لي كده انا همشي ازاي؟ طب ركز بس معايا كده، امشي ازاي دلوقتي؟ اعمل ايه يا اخوانا؟ يعني ايه ار كيو؟ هو انتوا بتعملوا له ملتبلاي ولا قصدك يعني قصدك الار بلس الكيو؟ طب خلينا نروح نشوفها كده. From A to E you can take any path that you would like to take. It's up to you. براحتك. انا عايزك تختار المسار اللي انت عايزه بمزاجك. If you will go through this direction, and I can see Muhammad what he did. He moved from this part to the other. الدنيا ماشية زي الفل. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. محمد أخذ المسار ده from A to M وبعد كده from M to E. مش أنت عملت كده؟ طيب who can tell me what is the A M؟ He call it as Q because it's parallel and equal. مش كده يا رحمة؟ وبعدين البارت الثاني from E to M to E which is what؟ R. So if I need to move from A to E يعني عشان اتحرك from A to E what I did I went through Q plus R. Am I okay with that? This is if I moved through the yellow lines. By the way, you can choose different lines and you can move on it. يعني for example, who can tell me if I will not choose what Muhammad did? يعني Muhammad moved from inside. Who can work from outside? يعني if I will go from A to F.
it will be what R. ما هو AF هنا we call it as R. طيب and after that I went from F to E I call it Q, so I can say it's R plus Q. Is it clear ولا لا؟ يبقى I have to check the movement and follow the movement. انتوا معايا يا شباب؟ طيب let's play the game. Using the vector method أو using vector show that FD and AC are equal. طبعا they are calling about two equal vector اللي هم كانوا FD يعني let me بس clear everything first. انا عايز الناس بس تفكر معايا كده شويه. يلا يا اخوانا. If I have FD يعني اللي هي from F to D. FD اللي هو يعني I need to move from F to D. line FD. And I need to go from A to C. يعني أنا عندي هنا FD and I have the other one which is AC. They are saying use the vector to show that they are equal. طيب let's play. I need to both of them to be equal. طيب يلا let's play it. How to do it? Have a look. What is the FD يا عيال? Who can tell me what's FD? حد يديني المسار كده يعني just give me the direction, give me the total, how to go from F to D through the places which you know. Okay? So how to move on? اتفضل يا مستر احمد. اتفضل حبيبي. اتفضل يا دكتور. So it's from F to D. How to move on? It will be what? FE plus ED. Am I right? طيب who can tell me what is FE يا عيال؟ ال FE هنا is equal to Q exactly because they are parallel is equal to Q because they are parallel and equal. طيب هنا بقت ال FE اللي هي كانت ال Q وبعدين plus ال ED. مين هو ال ED؟ P. So I get the first part اللي هو ال FD. I get FD where I can write it as follows. Where FD is equal to the following. FD is equal to Q plus P. I just wrote it as a Q plus P. طيب this is my first part. Who can tell me about AC يا شباب؟ يلا. I need to go from A to C. It's what? لا same story from A to C it will be P plus Q. طيب ما هو what can I say? Both are what? Equal. If they are equal يبقى أنا هنا I can say that FD, the vector FD, is parallel and equal to the vector which is AC. So I can say that the two vectors are equal. Are we clear on that? يبقى هنا they are parallel يعني I get that they are parallel and at the same time they are equal in length. Are we clear on that يا شباب؟ طيب let's go for another part. I need all of you to try it yourself. Write down in terms of Q and R the vector AM. عايزك تجيب الفيكتور AM. ها who can tell me the vector AM؟ بس هو عايزه هنا بالQ and R only. So who can tell me what is the AM؟ على فكرة عبيطة خالص. ها برافو عليكي صح هي Q. طب what is the MB؟ مين اللي يعرف يقول لي مين هو الام بي؟ ها؟ نيجاتيف ار. ليه نيجاتيف؟ واي ات از نيجاتيف؟ opposite direction. انت خدتي بالك ولا ايه اللي حصل؟ يبقى انا كده عندي ال AM I can write it as Q. طيب what is the MB؟ ال MB هنا it will be negative R. Are we clear؟ طيب they are coming for another part. They are saying please write P in terms of Q and R. يا ابن الذين he needs to write P as Q and R. If this has happened in any place, you should collect the three letters in one place. طبعا preferable يعني to have them in a triangle or in a square or anything, but you should have it in something small a little bit. It's just to format you. طبعا you can get it by different ways. For example, this is P, I will keep it. Who can tell me عيال this is the P اهي. Who can tell me what is from A to M؟ كانت جت عبارة عن مين هنا؟ Q. طب what about the MB؟ طيب if I need to go from A to B يعني if I'm calling the vector P, how to go from A to B? I will use the vector Q وبعدين I will go down so I will use negative R.
So I just wrote it as B is equal to Q minus R. طيب, what I need, what I'm looking for from what I said, there is, in this part, there is, as I told you, for this part, you need to express one vector through some other vectors. خلاص? This vector is not given and you need to explain it from a different vectors. طيب, خلينا نحل one of the exam question. One of the exam question. Let's go for the exam question. طبعا for the question related to the similarity, reflection, enlargement, all of these stories, I need you to try it first from here to the next session. خلاص, يعني just try it and bring with you next time the paper which is the tracing paper, so we will be able to do the rotation. خلاص, and we will go through all of the worksheet for the next session. After we will finish the graph, يعني بالظبط كده after 3 weeks. خلاص؟ نعم؟ which exam؟ الفاينل؟ ما تعرفش الفاينل في 18/5. فاضل لنا بالظبط دلوقتي 3 شهور. يلا. I need all of you to think with me about this one. This is about collecting the vectors. But here يا شباب they are giving me ratios. خلاص؟ And this type we call it the easy type. التايب ابن الحلال المحترم. دول المحترمين اللي هم الطيبين الهاديين. المجانين ولاد الجزم التانيين بقى اللي هم في الورك شيتس التانية دي we will discuss it later. But we need to discuss the easy ones first. يلا. I have a parallelogram يا عيال. If they said it's a parallelogram, so there is some properties from the feature of the shape. يعني for example, I have the vector OA, which we call it as the vector A, and I have another vector which is CB. Who can tell me what is the CB vector? A برضه. ليه يا اخوانا هو ايه؟ ايه اللي خلانا اقول عليه ان هو ايه؟ parallel و equal. ما هو لما يكونوا parallel و equal I have to express it in the same way. خلاص they are both are A. طيب في عندك الفيكتور OC والفيكتور اللي اسمه AB. The vector OC الفيكتور اللي اسمها OC we call it as C. والفيكتور اللي اسمه AB they are parallel and equal. So what do you think about the vector AB? I will call it C as well. خلاص؟ في أي مشكلة كده؟ This is the information that I get it from the feature or from the properties of the parallelogram. Each two opposite sides are parallel, each two opposite sides are equal. اتفقنا كده؟ طيب, this is my first note. Let's go for the second part. They are telling me يا شباب that P is the point on AB such that AP is equal to quarter of AB. يعني هنا ال AP is equal to quarter of AB. Who can tell me what or how many parts for each one of these ones? يعني I need you always, if I will give you ratio يا بنت يا رحمة, تقوم انت عاملاها لي parts على طول. يعني ايه الكلام ده؟ AP كانت one part out of 4 parts من ال AB كلها. إذا كان ده هنا 1 وال AB كله عبارة عن 4 parts, so I can express this one as how many parts? 3 parts. اتفقنا كده؟ يعني بص معايا كده. AP 1 1 quarter ربع واحد from AB. So what that means, if AB كده AP لوحدها هتبقى 1 part and the remaining they will be 3 parts because it's 1 part out of 4. So if I will take AP as 1 part, PB it will be 3 parts. Are we clear on that? مفهومه الحته دي ولا مش قوي؟ طيب خلينا فاهمها دي يا بتكه دي ولا؟ طيب اللي بعدها. In the other part OQ. ركزوا بس معايا عشان الحته دي لذيذه جدا والله العظيم حلوه قوي قوي. يلا OQ اللي انتوا شايفينها دي عباره عن كام ال OQ؟ عباره عن 2/3 of OC. 2/3 of مين؟ OC. يعني ايه الكلام ده؟ يعني I can say here they are 2 parts out of 3 parts. So I can put here 2 parts out of the 3. يبقى البارت بتاعت الكيو سي دي انا عايزك تبقى انت بنت ناصحه كده وشايفاها كده هي عباره عن 1 part out of the 3 parts. اتفقنا كده؟ طيب يلا let's play بقى. What they are telling me to say or what they are telling me to express. Find in term of A and C في الفيكتور A and C يعني the vector of PQ. He needs to go from P to Q. الراجل ده عايز يمشي من عند ال P لغايه ال Q. I have in this shape يا عيال two parts
or two trapezium, if you can say. There is a yellow trapezium. قادرين تشوفوها؟ اليellow part ده. بعدين there is a green part which is on the right. هو اللون ده ايه؟ ده طلع blue صح؟ ده لونه ايه ده؟ اوكي ماشي. يلا لو انا جيت انا بتكلم هنا كده انا عايز اعبر عن اللاين اللي اسمه بي كيو. عايزكم بس تفتحوا دماغكم معايا شويه. انا عايز اتحرك من عند نقطه البي لغايه نقطه الكيو. بصوا يا شباب، it's up to you. You can follow the yellow path، يعني تقدر تاخد المسار من عند الجزء الاصفر، or from the turquoise part. خلاص it's up to you، يعني you can go from the yellow or from the other one. Which part would you like to take؟ يعني انهي مسار تحبوا تمشوا منين لفين؟ يعني تحبوا تمشوا في الاصفر ولا في الازرق؟ المنطقه انهي اللي تحبوا ان انتوا تلفوا حوالين منها؟ طبعا الاثنين بيطلعوا نفس الانسر. طيب خلينا نروح نشوفها كده. If I said I need to go from P to Q يا بنتي حل، اعمل ايه دلوقتي عشان اروح من عند ال P لغايه ال Q؟ ركزوا معايا كده. I will go from P to what؟ A. يعني انا هنا I need to find out P Q. اهو انا عايز اجيب ال P Q. انا نفسي اعرف القلم ايه اللي حصل له، والمصحف نفسي اعرف ايه اللي حصل للمكان ده. ما انا مش هو في حاجه غلط، هو تقريبا يعني فيها سحر او حاجه، عايزين نبقى نقرا عليه المصحف كله. انا عايز اجيب من عند البي لغايه الكيو. يلا if I need to go from P to Q. غيرتها والنبي يا عمر يا اخوي. يلا البي تو كيو يا عيال، عايز اطلع البي تو كيو اعمل ايه؟ let's say لا انا عايز اعملها الاول بس as point يا محمد. so I need to go from P to Q يا حلا. how do I move؟ I will go from P to A. ايه رايك؟ ما انا عامل مسارات، يعني انا همشي. انا كنت واقف هنا وعايز اوصل للنقطه دي، فانا اخترت ان انا الف. ما هو ما فيش طريق مباشر، يعني they are asking me to find out the straight way. so I have to go around it. ها فانا لازم، انا عايز الف حوالين المبنى. ها ف I will go from P to A، وبعدين from A to O. مش كده ولا انا غلطان؟ وبعدين بعدها هروح من عند الاو للمين؟ للكيو. طيب let's try to translate the part بقى. طيب انا عايز الناس تاخد بالها معايا كده. AP كانت عباره عن 1 part over 4 parts. يعني انا عندي ايوه يا عيال اهو ان الاي بي، شايفين الاي بي ده؟ واخدين بالكم من الاي بي؟ ها الاي بي كانت عباره عن كام؟ 1 quarter of the AB كلها. مش كده؟ طيب اللي هي السي يعني. so I can express it as 1 over 4 of C. ده اللي هو مين ده يا نور؟ الاي بي. طيب if I need to go for not AB I need to go for PA. what should I do؟ يعني خليها كام يا نورة؟ negative 1 over 4 of the C. Do we have any problem in this part؟ اقولها تاني. صح؟ مفهومه ولا اقولها تاني؟ بص انا عندي الاي بي لوحدها. اي بي كانت عباره عن كام؟ 1 part out of 4 parts من الفيكتور اللي اسمه C. ما احنا اتفقنا ان الفيكتور ده اسمه C. فيبقى هي 1 out of 4 from the vector C. ده اللي هو الاي بي. بس انا مش عايز اي بي، انا عايز بي اي. يبقى انا مضطر ان انا اعمل ايه؟ change the sign. معايا كده؟ so I will write it as negative 1 over 4 من مين؟ من السي. are we clear on that؟ plus يلا يا حل. انا عايز اجيب الاي او. عايز اروح انا من عندي الاي لغايه مين؟ الاو. what should I do؟ negative. يبقى انا خدت الاي او as negative A. طيب يلا اللاست بارت اللي هو كانت مين؟ او كيو. مين يعرف يعبر لي عن الاو كيو؟ برافو عليك. 3 من مين؟ من السي. رائع. ما هو انا كده عندي 2 over 3 من السي، لان هو ماشي في نفس الدايركشن يا عمر يا عمرو. طيب يلا تعالى بقى نعمل simplify. يعني we just need to make a simplify. Simplify means we have to add the like terms. يلا يا عيال انا عايز حد يقول لي كده negative quarter plus 2 over 3 تطلع كام؟ in the calculator هتطلع بتساوي كام؟ لسه ما حدش قال؟ يبقى انا جبته كده عباره عن 5 over 12 c minus مين؟ 8. يبقى انا I express the PQ vector as 5 over 12 minus 8. Is it clear؟ طب ايه رأيكم تيجوا نلعب اللعبة التانية؟ يعني بدل ما نمشي في المسار الأصفر هنمشي في المسار التاني اللي هو البلو اريا ده. ليه؟ يلا تعالى نعمل الخط التاني. يلا تعالى نعمل another solution. Another answer. Another solution.
يلا انا عايز امشي عند البلو. يلا يا عيال كده انا عايز اجيب البي كيو اهو، عايزين نطلع من البي لغايه الكيو. اعمل ايه عشان اجيب البي كيو؟ انا عايز امشي في الناحيه الثانيه بقى. يلا حد يترجم معايا كده، هيبقى عباره عن مين؟ بي بي ممتازه، وبعدين بي سي رائعه، وبعدين سي كيو رائع جدا جدا. طيب يلا let's express this one. What is the PB؟ هيبقى عباره عن كام يا بنت يا توته؟ ها هتبقى عباره عن كام؟ 3. لا بي 3 parts out of 4 parts. فاكرين لما احنا قلنا ان احنا نقطعهم 1 ل3 وبتاع والمنطقه اللطيفه دي؟ يبقى انا 3 quarter of C بلس. يلا مين هو البي سي؟ جدع يا بت. وبعدين يلا مين هي السي كيو؟ الله عليك يا واد. اشمعنى نيجاتيف؟ اصل هو ما مشيش في نفس الدايركشن ده، هو خد العكس. فبدل ما يقول على ان السي كيو كانت عباره عن 1 part over the 3 parts of the C، هو مشيها opposite، فيقوم يجي يعملها كام؟ نيجاتيف 1 over 3 من السي. يبقى انا كده طلعت اهو النتيجه بتاعتي. طيب your mission at the moment it's to collect the like terms. يلا يا حبايبي حد يطلع لي كده اللي هم اللايك تيرم الظراف دول، يعمل لهم اد مع بعض، اللي هو عباره عن 3 كوارتر ماينس الثيرد. حد يعملها لنا على الكالكوليتور كده ويطلع لنا الانسر. 3 كوارتر ماينس الثيرد تطلع بتساوي كام؟ ما لازم تطلع برضه نفس الاجابه 5 over 12 minus 8. يبقى انا I get it from the other way اهو the same answer. Are we clear on that؟ بالله عليكم حد فاهم حاجه؟ بصوا هو واحده واحده الموضوع في الاول بيبقى غلس ودمه تقيل يعني كده، وبعدين واحده واحده تلاقي الدنيا بقت حلوه لغايه اما تيجي تتصدمي بمساله تكون رخمه بقى شويه. يلا let's try the second question. يلا يا عيال يلا let's play بقى. احنا معانا دلوقتي 30 دقيقه، بالله عليكم نجري فيهم شويه. يلا انا عندي هنا، ربنا يهديك يا قلم يا رب، انا عندي الاو بي عباره عن 6 بي، والاو كيو عباره عن الاو كيو عباره عن 6 بي، والاو بي عباره عن 6 اي. X is the midpoint of QP. بيقول لي هنا find in terms of A and B the vector OX. يلا يا عيال انا عايز حد يقول لي ال OX ده موجود في two triangles، اللي هو ال upper triangle. مش كده؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ شايفاه بقى؟ والتاني ده يا رحمه اللي هو اهو، اللي هو اليالو تراينجل. يبقى انا عندي البلو وعندي اليالو. خلاص كده؟ طيب تعالي نمشي من البلو نمشي من اليالو، من البلو من اليالو. تعالي نبدا ان احنا نتصرف معاهم هما الاثنين. خدوا بالكم معايا كده. او كيو كانت عباره عن الاو كيو اللي عندنا دي كانت عباره عن 6 بي، والثانيه اللي هي كانت الاو كيو كانت عباره عن ال 6 اي. العكس. انا عندي تو تراينجلز يا شباب، تحبوا نشتغل في انهي تراينجل يا بنت يا نور؟ تحبوا نمشي في انهي تراينجل؟ اصفريكا ولا الازرقيكا؟ براحتك، اختار التراينجل اللي انت عايز تمشي فيه. اصفر، نمشي عند الاصفر. او اكس اهو يا عيال. يلا نترجم. او اكس انا عايز اروح من عند النقطه الغلبانه اللي هي الاو دي لغايه الاكس. حد ياخد بايديا والنبي يا جماعه ويوصلني من النقطه الاو لغايه النقطه اكس دي. حد ياخد بايدي كده عشان انا مش شايف. اعمل ايه؟ او بي جدعه بلس بي اكس ممتازه، حلو خالص. طب الاو بي ده ابن حلال وطيب، يا سلام، ده الاو بي مدوني الله عليه والله راجل محترم جدا، مديني الاو بي عباره عن 6 8. جميل. طيب now we need to find out px. What is the px? What is my information? px يا عيال, all what I know about it that the x is the midpoint of pq. So I can say that px is equal to half of pq. Am I right? Am I right or not? يعني هو ال px I don't know what's the px, but even I cannot get it because it's in the triangle that I have already another missing side. So I cannot work in the same place where I have two missing areas. I have to go for something else. فهو ال px اللي شايفينه قدام منكم it's equal to half of pq. طيب do you think that I'm able to find out the pq? Can I find p to q? Let's think. I need to go from p to q. Is it possible there is any path which can help me to find out px or to reach from p to the point x? Yes, I have. What is the rule? الله عليك يا بت، ايه الجمال ده يا اخواتي ده اهو 6a I will keep plus ادي الهاف وبعدين ال pq زي ما نورة قالت I need to move from the p to the point q. How do I have to move? I will go from p to o.
P to O plus O to Q. يبقى I have to go from P to O plus O to what? O to Q. طيب let's express it. يعني let's just write it in a simplified way. هنا this is equal to 6A plus half as usual. PO. Who can express the PO? الله عليك يا حماده والله العظيم انت واد عسل. It's negative 6A. طيب what about the OQ؟ رائع اهو plus 6B. طيب يلا let's try to put it in the simplified version. يبقى هنا انا عندي 6A minus 3A plus 3B. يلا يا شباب حد يطلع لي الانسر؟ الو ها طيب هبقى يلا 6A minus 3A وبعد كده هناك هيقوم يطلع معانا هنا plus 3. Are we clear on that؟ ها يا اخوانا انتوا معايا ولا لا؟ Are we يعني are you able to identify this part? Is it difficult؟ طيب let's go for another one. They are saying the following. Why احنا we found already the point or we found already the vector OX. Is it clear يا شباب؟ Do you have any problem with this part؟ أي مشكلة؟ أنا عارف it's the first time we are doing the vector so it will be a little bit يعني دمها مش خفيف قوي. Next time إن شاء الله it will be so easy. But for this time it's the first time. يلا هنا what do we have? Y is the point on OX where OY to YX is equal to 2 to 1. يبقى أنا عندي هنا ال OY 2 parts وال YX عبارة عن 1 part. Find in terms of A and B the vector O اللي هو QY. They need to go from the Q to Y. معايا يا شباب؟ If I need to go from this point to this point, who can tell me what is the path which I can use it? خلينا نمشيها ستيب باي ستيب. انا عايز اروح هنا من عند الكيو لغايه الواي صح؟ بصوا يا شباب كده I need to find out Q Y. الله عليك يا بت انتي خلينا نشوفها سوا اهي. Q Y. How to go from the point Q to the point Y? I will go easily as Q to O. همشي كده Q O plus O Y. انتوا معايا ولا انا ماشي غلط؟ ها انا عشان مش شايف بس يا اخوانا والنبي حد يقول لي اذا كان الطريق اللي انا مشيت فيه ده صح ولا غلط. ها O انا ماشي هنا Q Y. How to go from the Q to Y? I went from Q to O which is negative 6B plus who can tell me what is the OY يا عيال؟ ها الله عليك يا احمد الله عليك يا واد برافو عليك والله العظيم 2/3 because they are only 2 parts of OX. Am I clear on that? طيب do you think this is the negative 6B? I will keep it. Negative 6B I will keep it plus 2/3 of OX. Who can tell me what is the OX? يلا انا لسه حالا مطلع ال OX. What is the OX? 3A plus 3B. يلا let's put it. It's minus 6B. وبعد كده 2/3 of the 3 will give me 2A. وبعدين 2/3 of the 3 it will give me 2B. So I can simplify it as follow. I will keep 2A minus 6B and positive 2B. It will give me minus 4B. Are we clear on that? حد فاهم حاجة يا اخوانا؟ يبقى أنا I get OQ أو اللي هي ال QY as I said it's from Q to Y. The path that I took which was it was like QP sorry QO يعني اللي هي من عند ال Q لغاية النقطة O اهي خلينا أوريها لك بس بشكل أوضح شوية. I need to go from the Q to Y. طيب how to go from this point to the other point? I choose to work like that أهو أنا خدت الطريق ده كده. الله يهديك يا ابني. I moved like that and then I took the other part like this. This is my path thing. ها ان هو الباث اللي انا خدته المسار اللي انا مشيت فيه انا رحت من الكيو لغايه الواي. So I moved as QO اللي هي كانت opposite to 6B. So it was opposite to 6B because of that we wrote it as negative 6B. وبعد كده from O
2y اللي هو احمد قال لي عليها الحته العبقريه اللي هو قالها اللي هي most important part from O to Y they are 2/3 out of 3/3 from the OX. So I wrote it as negative 6b plus 2/3 of this expression اللي هو كانت 2/3 of the 3a plus 3b. And we found out as 6b, negative 6b plus 2a plus 2b. And we get it as simplified version by this way. Is it clear يا حياة؟ مفهومة ولا نص نص؟ طيب, let's make another one. This question, like the first question that we did, خلاص, it's just find out the magnitude. They are giving me one coordinate and they are asking for the other coordinate. The diagonal of the parallelogram crosses at the point E. Find out the column vector of OE. يعني بس الأول find the point E وبعد كده the column vector. You can write it as a column vector. It's fine. All of you try with me to answer this question. يلا يا حبايبي كده يلا. Let's try to answer this one. يلا. I need you first of all. You should do your best to identify the given. خلاص. You should work to identify the given. يعني لازم تعرف مين هو الجيفن اللي عندك. يلا, you have 2 minutes. طيب, do I have to answer it with you? يلا حبايبي كده. Let me just translate the given. أنا عايزك بس كده. You have to translate the given, which is very important. You should translate the given. يلا. I have BC is parallel to AD. They are two parallel lines. قشطة. If they said they are two parallel, it means they have the same vector. اوعي تنسي المعلومة دي. اتفقنا كده؟ يبقى أنا عندي الفيكتور BC which is parallel to the vector AD. Added to that, AD is equal to 3 of BC. يعني هنا ال AD هو عبارة عن 3 من ال BC. So what I have to write, I have to write that AD is equal to 3C. انتوا معايا ولا لأ؟ Because they are parallel and one of them is triple the other one. Are we clear on that? أنا بس بعمل translate للجبن. انت معايا كده يا نو؟ يبقى أنا عندي هنا الفيكتور بي سي عبارة عن الفيكتور اللي اسمها سي. الفيكتور ده اللي اسمه الاي دي is equal to 3 times the vector BC. So I just express it as 3C. طيب, وبعدين ايه اللي حصل؟ They are telling me the vector AB is equal to B والvector BC is equal to C. ماشي. Find in terms of B and C the vector CD. أنا عايز حد يوصلني بالله عليكم من عند البوينت C لغاية البوينت D. عايز حد يمشيني. أمشي إزاي؟ أنا عايز أطلع from C D. يعني I need to find out the vector CD. مشيني. أمشي إزاي؟ قولي لي كده عشان توصل. يعني وصفي لي الطريق. Just describe for me the way. I have to go from C to D. You should tell me about ways that I know. يعني something which is given. So I need to go from C to D. قول يا محمد. هيبقى عبارة عن كام ده؟ CB. خليني بس نعملها الأول على الويز. يعني اديني بس الواي الأول يا محمد. يعني هنا CD vector عبارة عن أنا عايز أروح من عند C لغاية D. So if I need to start from this point to the other point, I have to move CB plus BA plus AD. يبقى أنا هنا I have the three vectors together اللي هم C D. I get it as CB plus BA plus AD. طيب, let's work. What is the CB? مين يعرف يقول لي مين هي CB minus C؟ مش كده ولا إيه؟ I'm just translating. طيب, what is the BA? Negative B. رائع. طيب, what is the AD? شكرا. So what is the final answer? Just calculate the like term. هنا هيبقى عبارة عن 2C minus B. Is it clear؟ يبقى I did the part. صعبة؟
والله العظيم جميله جدا، والله حلوه قوي. يلا اللي بعدها. طيب the second part what they are telling me point P lies on AC. ماشي يا عم ربنا يسامحك، هو مديني نقطه اسمها P وهو ابن حلال هنا، خدي بالك لان هو مديك الريشيو. هيبقى ابن لذينه بعد شويه he will not give me the ratio. يعني هنا هو طيب. ليه هو طيب وغلبان؟ المساله دي بنقول عليها طيبه وغلبانه ليه؟ عشان هو he gives you the ratio. there is بقى some question they will not give you the ratio. فهنا بنعمل احنا بقى الريشيو من عندنا، ده هتبقى different story او explain. طيب in this question which is easy question they are telling me the point P lies on the line AC. هو في نقطة هنا اسمها P موجودة على ال AC where that or such that AP is AP to PC is equal to 1. يبقى ال AP to PC is equal to 1. بيقول لي بقى هنا ايه؟ there is a question is B, P and D straight line? Are the 3 points on the same straight line or not? I don't know. I don't know. طيب how can I prove if they are on the same straight line or not? How can I get it? As I told you at the beginning, you need two vectors. Two vectors from, by using these 3 points, you need to give me two vectors. And to find out if they are parallel or not parallel. This is my main concern. ولا جميل. So I need to find out two vectors. It's up to you. واحد ابن حلال طيب كده قال لي بص يا مستر عشان خاطر بس اريحك انا هجيب الاول البي بي. انا ما بحبش الحرفين اللي هم شبه بعض دول، خلينا اجيب حرفين تانيين. انا مش هستخدم البي بي عشان ما اقعدش الخبط في البي التقيله والبي الخفيفه، احنا عندنا مصيبه كمصريين في البي الخفيفه والبي التقيله، دي حاجه عاديه يعني. So I will go through any two different points. يعني I will go from PD. PD اوكي، يعني هنا P و D في حاجه كده مختلفه. وبعدين I will get another vector which is BD. يبقى انا عندي كده two vectors I will get both of them. If I find these two vectors are parallel, it will give me the meaning that the 3 points are on the same straight line. طب if they are not parallel يبقى ده معناها ان هما they are not on the same straight line. طيب let's try to find out PD. انا عايز امشي عيال كده هنا from the point P to the point D. I need any one of you please to help me. I need P to the point D. انت هتمشي ازاي يا محمد؟ هتمشي from the above triangle or the below triangle. يعني you have to decide. It's up to you. It's complete براحتك. يعني you have to identify the triangle that you will use it. If you choose to work in the bottom triangle or the upper triangle, it's up to you. قولي لي بس انت هتمشي فين الاول عشان بس ابقى انا محدد معاك انت هتمشي ازاي. في الجراي. طيب so I can say in the triangle اللي اسمها APD. You told me that you need to go for PD vector. PD vector انا عايز اروح من عند البي لغايه الدي، فانت هتقولي لي هنا ان هو عباره عن PA. مش كده؟ صح يا عيال ولا ايه؟ انا كده بتكلم ما حد يقول لي يكون انا كنت بكتب غلط ولا صح، قول لي. يبقى هنا البي اي ده هيبقى عباره عن بي اي بلس اي دي. يلا let's translate it. I need you to translate it for me. PA يا عيال. Do you think that I have AP or AC? Do I have AC? I don't have it, right? We don't have AC, صح؟ يعني I'm working on AP or PA which I don't have the PA، صح كده؟ طيب but I can say that PA is equal to third. Am I right؟ مش هم عبارة عن 2/3؟ مش هنا ال PA هي عبارة عن 2 part of the 3 parts of CA. Am I right يا علاء ولا لأ؟ حد معايا ولا مش معايا؟ يعني أنا هنا كده I can express it as follow. هنا I need to go from the point P أنا عايز أروح من عند البوينت P لغاية البوينت A. طيب if I need to go from the point P to the point A, they are 2 parts out of 3 parts from the CA. طيب this is my first conclusion. My second one.
my second one. I get the first part يا عيال as 2/3 of CA plus ال AD. والله ال AD بنت حلال، يعني ال AD طيبة قوي، بنت حلال وطيبة، ده 3C ما فيهوش مشكلة. So I have my mission to translate this part, so I can rewrite it as PD اهو، عبارة عن 2/3. يلا يا عيال والنبي كده عايزكم تصحصحوا معايا كده وقولوا لي يلا who can tell me what is the CA؟ يعني I need to go from C to A يا شباب. يلا who can give me the path from C to A اللي هي تبقى عبارة عن كام؟ minus C. برافو عليكم صح، minus C وماينس A. جدع يا ولد اهو، minus C وماينس، كانت ماينس مين الثانية دي؟ minus B. يبقى أنا I just translated the CA plus 3C plus 3C. طيب let's go بقى، يعني let's translate it. 2/3 of this given it will be negative 2/3 of C. ما خلاص انا حطيت الاوبوزيت، يعني انا بدل ما اكتبها 2/3 of negative AC لا حطيت على طول 2/3 of the CA. خدت بالك؟ فخلاص انا مش محتاج ان انا اعمل تشينج في الساين بقى ولا حاجه. يعني اللي انت بتقول عليه صح لو انا كنت بتكلم على ان هي AC فكان هيبقى negative 2/3 of AC، بس خلاص انا بدلتها خليتها CA. So it doesn't make difference. خلاص it will give me the same indication. طيب let's translate it. It will be negative 2/3 C minus 2/3 B plus 3C. يلا I need to identify the result اللي هو negative 2/3 C plus 3C اللي هو هيطلع معانا كام ده؟ حد يعملها لي بالكالكوليتور يا اخوانا بعد اذنكم كده. هنا هتبقى عبارة عن 7 over 3C minus 2 over 3B. طب ده اللي هو مين يا اخوانا ده؟ BD. So I get BD. I get the first part. Is it difficult؟ هي شوية difficult عشان الحتة بتاعت الرخامة اللي كانت هنا دي. PA كانت opposite direction وبتاع، فأنا اضطريت إن أنا بدل ما أعملها AC زي ما أنا متعود خدتها إن هي CA، يعني عارفة بدلت الموضوع شوية معايا. فهي الحتة دي غلست في الحتة الصغنونة دي بس خلاص احنا جامدين بقى ناخد بالنا من الحاجات دي. ماشي اللي بعدها. يلا I get the first part يا عيال اللي هو كانت البي دي. طيب there is another one. This is my first part. My second part I need to find out BD. يلا I need to find out BD. انا عايز اروح من عند البي لغايه الدي يا عيال. From B to D. I think this is easy. يعني to find BD it's easy. I don't know if you think it's easy or not. يلا I need to go from P to D. Who can tell me what will be the answer? Minus B. برافو عليكي. Plus 3C. رائع. هو دايما بيبقى ابن حلال كده، يديني واحد هيبقى فيه شويه شغل والتاني هيبقى سهل شويه. So I get already BD. احنا قلنا اسمه مين ده؟ BD. بي دي يا عيال احنا طلعناها عباره عن كام دي؟ مين هي البي دي؟ نيجاتيف بي بلس 3 سي. خلينا اكتبها كده 3 سي ماينس بي، يعني على اساس ان انا يبقى بنفس الاوردر اللي كان موجوده في نمبر 1. هنا كده نمبر 2. Have a look and tell me, do you think the ratios are similar؟ يعني compare كده the ratio of the coefficient of C with the ratio of the coefficient of B. Do you think you will get the same ratio? Is it the same يا عيال؟ يعني if you will compare the coefficient of C with the coefficient of C with coefficient of B with the coefficient of B, do you think the ratio for both will be similar? Do you think they are similar? لا. طب if they are not similar, where I can write that 7 over 3 اللي هو 7/3 divided by 3, it is not equal to negative 2/3 divided by negative 1. Am I right? يعني ratio of the coefficient of the C not as the ratio with the coefficient of me of B. So BD is not parallel to ال PD هنا ما هواش parallel to ال BD. So P and B and D are not on the same line. Not on the same line. Are you clear يا عيال in this question? Okay. طيب last question. Is it possible? لا. واخر واحد بس. واحد بس. والنبي اخر واحد. ها؟ معلش.
يلا last question. والله وعد خلاص. It's the last question. يلا have a look at this one. We will do it in 2 minutes إن شاء الله. بس I need you to focus with me. يلا. They gave me AB is parallel to DC. شكرا. AB is parallel to DC. جزاك الله خيرا. Once they gave me that, I'm very happy. M is the midpoint. جميل. رائع. وبعدين DC is equal to twice AB. يعني DC هنا equal to of the AB. Are we clear يا عيال؟ طيب AB given as 4A. So who can tell me what will be the DC يا عيال؟ الله أكبر أهو 8 صح عشان هو الدبل. وبعدين what he said as well, he told me that AD يعني from A to D يعني in this direction AD is equal to 2B. فهنا I will write it as 2B بس I have the direction from A to D. Is it clear؟ طيب يلا let's play this part. يلا يا عيال والنبي ركزوا معايا كده. Who can tell me about BM in terms of A and B? In fact, in any question, if they are asking you for the half, if they give me the ratio, huh? So this PM, I can translate it يا عيال as equal to half of PC. Am I clear? انتوا معايا ولا لا؟ يعني هنا ال PM it is half of PC. طيب who can tell me what is the vector BC؟ يلا يا شباب كده I need you to tell me about I need to go يا حرام from the point B to the point C. حد ياخد بايديا والنبي يا اخوان. ها عايز اروح من عند البي لغايه سي اعمل ايه؟ نيجاتيف 4 ايه جدع يا ولا عشان هو ماشي هنا في الاوبوزيت دايركشن. وبعدين جدع يا واد الله ينور. الواد عملها في ثانيه اهو الله اكبر. خلص الموضوع. نعمل لها سمبليفاي يا مستر. يعني اللي هو البي ام كده نبدا نعمل لها السمبليفاي بتاعتنا اللذيذه. هنا نيجاتيف 4a مع ال 8 هيطلع لنا 4a بلس 2b. انا عايز نصهم يبقى ده معناه ان البي ام فيكتور عباره عن 2a بلس b. في اي حد زعلان مني؟ ده كده السؤال الاولاني والله العظيم لطيف خالص وسهل جدا. ماشي الحال كده. انا عملت الفيرست بارت. نعم قول لي. طيب استنى يا ولا انا لسه البارت الثاني يا ولا. ما انا قلت لك اخر سؤال بقى خليك جدع. هنا البارت الثاني بيقول لي ايه؟ n is a point او is the point such that DCN is a straight line and he is giving me يا عيال DC to CN is 2 to 1. DC to CN is 2 to 1. What that means? هنا 2 parts هنا 1 part. طيب who can tell me in this case who can tell me about CN؟ مين السي ان؟ يا ولا وركز بس. لا 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 كومبير. ما هو مدي لك البي سي اصلا 8 ايه. سو سي ان نصه. ما هو كده الريشيو كانت 2 to 1. سو سي ان is equal to what؟ جدع اهو 4A. انتوا معايا كده يا شباب؟ يعني I get CN as 4A. معايا يا رحمة؟ يلا let's play the second. What he wants. He's telling me show that AM and N are a straight line او AM and N they are lies on the same straight line. بصوا معايا كده. I need to go from A to M to N as on the same straight line. We need to show that. طيب in showing I will do the same scenario as I did it on the first part. خلاص same scenario. اخد from any, there are 3 points. You can use any 2 vectors by using these 3 letters. يعني for I will take AM vector AM والفيكتور الثاني مثلا AN. I would prefer one part and the full. خلاص and I need to arrange or I need to get both of them and to find out if they are parallel or not. يعني if they have the same ratio or not. يلا يا شباب حد يساعدني كده بالله عليكم. I need to find out vector AM. يلا يا حبايبي كده حد يقول لي الفيكتور اللي اسمه AM ده. ها ال AM هيبقى عباره عن كام؟ يلا يا احمد. ها from A to M اللي هي هتبقى عباره عن 4A مع AM. Don't forget I just get BM 1 second ago واللي هي كانت 2A plus B. فهنا I will write it as 2A plus B. معايا كده يا اخوانا؟ So I can write AM vector as 6A plus B. انتوا معايا يا شباب ولا وقعتوا مني خلاص؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ I get AM as AB plus BM. AB it's clear it's 4A it's given. والBM we just get it as 2A plus B. So we just add both together. اتفقنا كده يا رحمة؟ طيب ده اللي هو كان مين بقى؟ AM. Let's go to find out AN. يلا انا عايز حد يطلع لي الاي ان يا عيال والنبي الله يبارك لكم يا رب. حد كده يساعدني. انا عايز اطلع الاي ان يا حبايبي. ها عايز اروح من عند الاي لغايه الان. هعمل ايه؟ 2B plus 12A. صح كده؟ اللي هم 2B اهو وبعد كده معاك 12A. طيب
تعالوا نكتب الاثنين تحت بعض. يعني انا هنا I get AM. حد يمليني كده، انا كنت جايب ال AM كام؟ 6A plus B. 6A plus B. وبعدين كنت مطلع ال AN بتساوي كام يا عيال؟ ها؟ 12A plus 2B. يا سلام، بصوا بقى لمحاسن الصدف. شوف يا ولا، شوف اللي حصل يا واد كده في الريشيوهات اللي ما بينهم هما الاثنين دي، اللي هي الكوفيشنت بتاعت الاي والكوفيشنت بتاعت البي. بصوا كده على الريشيو اللي حصلت دي يا عمر. ايه اللي حصل دلوقتي؟ where 6 over 12 is equal to 1 over كام؟ over 2، اللي هو الكوفيشنت بتاعت الاي هي نفس الكوفيشنت بتاعت مين؟ البي. يعني انا عندي the same ratio، صح كده ولا ايه؟ so AM is parallel to AM. وبعدين where A is a common point, so A, M, and N are on the same line. Is it clear? يبقى أنا I get the 3 points are collinear, that they find the ratios are the same. This part اللي هو today part, we need extra 1 hour on the vectors. We will do it next time. يعني we will do it on the next session. My request, please try as much as you can to finish the vector worksheet. بصوا الفيكتور ده it could be your favorite lesson and it could be your complicated one based on your work and in your understanding. Try your best from now to the next session to complete the vector worksheet, and next lesson we will do the hard question on the vector. اتفقنا؟ حاضر. Let me just close this one. اوكي. يلا يا شباب، نشوفكم على خير. يعني ما كانش النهارده يوم ينفع ان انتوا تغيبوا فيه اصلا، لا ملك ولا احمد ولا اي حد من اللي كانوا غايبين بصراحه.